everything in the world. Bro, you can be a Beyonce. You can be a 11 out of freaking 10. And they're, you know what I'm saying? And they're still gonna cheat if they want to cheat. It's him. And they're always gonna cheat if they want to. And I'm Matu. And we are the Amars. Okay, wait, before we start this video, I just gotta point it out again. They would try to be like me, and I just thought, you know, I feel so disrespected. Like, I can just never be myself around people anymore, but I'm sure you guys are used to this by now. I can never be myself around people. I woke up being me, and they just wanted to be like me. So, anyways, so you guys, in today's video, we'll be talking about cheating in a relationship. We'll be talking about a monogamy versus a polygamy relationship. So to translate that in Wolof. So tay, inshallah, dinañ waxtaani tromperie ci jëkkër ak jabar. And then affaire polygamy et trahison. Dimbali ma tromperie. Infidélités. Loolu mooy So, danañ waxtaanee li nga xam monogamy and polygamy too. Donc, stay tuned. My first question for you guys is, what do you guys describe as cheating? Ci seen abi yéen lan mooy infidélité? Okay, I'm gonna say it in English. Okay, look at y'all right here. Alright, so I'm gonna describe it in English and then Wolof. To me, cheating is there's different types of cheating. There's emotionally cheating, there's physically cheating as well. Okay, so those are the two. Emotionally cheating is when you are perhaps talking to somebody else while you're in a relationship or marriage, like whatever it is, like, you know, or you're thinking about somebody, or, you know, you're doing stuff that's cheating, you know, verbally, but you're not really cheating. And then there's physically cheating, where you're actually doing the act of cheating. I don't have to get into details on that. Another tromperie mooy. So amee sa jabar. nga nekk fii di jéem di doxaan ak beneen jigéen na kii. This, that, and the third. Ça c'est tromperie. beneen mooy. soo amee sa jabar mu toog kër ga. jabar bu jongama. nga nekk foofu naan da ngay dem di def yoo xamante ne waroo kaa def. Moti yow nag à ton avis? So to me, cheating honestly is basically the same thing she said. There is both ways. When you're in a relationship, you should stick to whoever you with unless you talked about that, you're open to other people and you have like open relationships and stuff. But otherwise, if you're thinking about other girls or doing things with other girls, you're cheating. Léegi nag ci wolof bi basically li mu wax même chose bi laay wax ne même chose bi la mais bu fekkee ne yéen da ngeen a waxtaanee parce que amee fuuti mu nit ñi ñu koy def dañoo am seen open relationships ku ci nekk mën ngaa dem xooli feneen donc loolu laa dul xool cheating trop infidélité mais bu dul loolu leneen loo def. So in my opinion, like basically it's being committed to one person and adding another to the picture. So yeah, that's just that. Pour expliquer loolu en wolof mooy comme li Fatmata ak Motu waxee gi jarul may répéter. Girl, shut the hell up. Yeah. The second question, come on, say it. I just had to call. Oh, the second one is actually something I heard from one of you guys' friends. I'm not gonna say who, but I'm gonna say the saying in Wolof and then translate it in English. Basically, I was listening to one of them
speak to their friends and they were like, "Good fidel amul." How do you guys feel about that? So basically in English it means there's no such thing as a faithful man. So how do you guys feel about that question? Alright, number one, I feel like that statement is very problematic for somebody to come out of their mouth and say there's no such thing as a faithful man. That is not true. It's just the fact that I feel like it's so problematic because it shows how cheating nowadays is becoming normalized. It's becoming as normal as taking a shower every day. You know what I'm trying to say? So any person that says that, I don't trust them at all. To translate, I don't know. Yung baga wag mo, so na good with fidel. Amon, man, dëgg fa yàlla man wóolu ma la. Parce que man leen ma wax. Nee na maanaam daal infidélité dafa nekk dara loo xam ne dafa normal da ngeen koy traité comme comme da ngeen di naan ndox daal comme genre comme la yombee daal. like genre ni ngeen xëy like am na ñoo xam ne ku ma woon loolu. mais am na ñoo xam ne duñu xëy di sang donc. What do you know? Yeah, I don't think that statement is true because, okay, we can say most of the guys are not like faithful, but there is at least few of them that are not that way. So, wolof yaakaaru dëgg la yaakaar naa ne am na góor ñoo xam ne mën nañoo yem ci benn jigéen te duñu defar loolu. Yeah, I would say there's not a lot, like she said, but there's definitely a couple of good ones. I truly think the good ones are already taken though. But Andrew lolo anof dama ne nii xam naa ne loolu amul. Genre samay tonton ñoo xam ne like xam naa ne duñu like parce que njaaloo la anof njaaloo la so am naa ne xam naa ne ñoo xam ne duñu def yéen yi so xam naa ne góor bu fidèle am na mais je pense que bëreetut wala bu amee tamit ba tey jël nañ ko ba pare. jël nañ leen ba pare so ñàkk nañ chance de. ñu kay maa doon xool noonu la ñuy dajeel. moo tax kii rek ba si kanam yàlla baax na. bàyyi naa ko si loxo So beneen question bi mooy if you thought a partner was cheating on you would you go through their phone like genre boo xalaatoon rek ne sa jëkkër daf lay tromper wala whatever lan mooy nekk sa first instinct do you go through their phone ndax da ngay jël seen téléphone di xool message yeeg yooyu noonu pour vérifier wala da nga leen di wóolu noonu kese you know. For me, first of all, like if I'm thinking about you cheating, like you may be cheating on me right now, that means something's changed. You're not acting the way you was acting before or whatever. And if you was open to your phone, like not having problems with me using it anytime, and then I take it, you grab it or whatever. Maybe I would need a confirmation. So something like that when you sleep, I'll take the phone. Okay. But en wolof bu fekkee ne yow da ngaa mel benn façon bi until un jour nga bëgg a changer ba nga xam ne bu fekkoon ne yow amoo problème sax pour may ñëw di jël sa téléphone di ci def yenn yi léegi su ma ko jegewee da ngay daw ça veut dire que say affaire leerul te bu boobaa incha allah su ma amee occasion go through your phone I'm gonna do it nga baal ma. Okay, so my take on it personally, and y'all can say like I'm living the fairy tale lifestyle, whatever, but this is what I imagine. I imagine having a very strong relationship with my husband to the point where if I sensed they were cheating, I would confront them about it. You know what I'm trying to say? I'm gonna confront you about it. I'm gonna ask you. Now, if I ask you or you tell the truth or you lie, I feel like God does not like ugly, and the truth always finds itself of coming out. So if I ask you and you lie to me, there's gonna be something that's gonna come to me or something like that that's gonna make me catch you or something like that. I don't know if you bëgg wax mooy su ma yaakaaroon ne sama jëkkër daf may tromper du ma dem fii naan damay xam nga seet téléphone am or something like that loolu du ma ko def dinaa ko laaj ndax yow danga may tromper am déet su ma ko laajee nag mu fen ma yàlla laa koy bàyyee parce que xam naa ne yàlla mi ngi seetaan lépp xam naa ne yàlla mi ngi seetaan lépp te am na nu muy demee di nga feeñ si nii wala si naa xam nga li may wax donc du ma nekk fii naan damay vérifier sa téléphone su fekkee loolu musuma kaa def comprendre ci dëggam la nekk de déglu leen ko. But anyways, for me, it's short, sweet, and simple, bro. I don't go through people's phones. Like, you stay on your shit, I stay on my shit. But if I have to put myself through the stress of like constantly like going through your phone or trying to see what you're doing, stalking you, what you're doing on social media and all that shit, I don't want you. Point blank, period. To me, right now, I'm at a space where like my peace of mind above all else. So if you're stressing me, if I have to go through that, then that means like I'm going out of my way to worry about something that I shouldn't be worried about. So
I'm out. I'm sorry. Leneen li mooy pour traduire ko en wolof man duma vérifier téléphone duma loolu yëpp duma ko def lu may sonal bugguma ko dama tayal ba nga xam ne yëkkati sama benn kii sax mënuma ko so su ma naree nekk foofu naan damay vérifier ay téléphone ak dama lay toog ci réseaux sociaux yi pour xool li ngay def ak li nga dut kii man ma bàyyi la moo ma gënal man may sonal sama bopp di def all that. You know? Sir, why? Yo, get the hell out of here. The other question I have for you guys is, if your partner cheated on you once and never did it again, would you rather they be honest with you or never tell you? So, to translate that, in Wolof, mooy genre, su doon ki nga nekkal sa jëkkër wala dara, dañ laa trahiroon benn fois, mais defaatuñ ko, ndax da nga bëgg ñu ñëw honnêtement waxtaan ak yow ne la lii de damaa juumoon def naa ko am na whatever wala ñu nëbb la ko rek nga bañ koo xam nga bañ koo mës a xam. I would rather just them be honest with me, you know, whether I choose to stay in that marriage or not. Honesty is always key, and honesty can help you to a better path than lying about it, you know. I don't know if go from my friend. I agree with her. Donc, I would like to know what I'm gonna do after that. Honestly, with like my mind what it is now, I don't think I would ever forgive that. But maybe in the future I will have, you know. To me, I'm a person that values honesty above all. So I would rather you come to me. At the end of the day, you made your choice. You did what you had to do. Give me the choice of either staying or leaving. But come up front with me and tell me the truth. So to translate that in Wolof, genre yow ba nga demee def sa choix def li la neex ak yooyu noonu loolu ci yow la woon donc ñëwal nga joxaat ma même kii bi même choix bi nga wax ma dëgg ji su may toog ak su may dem yëpp choix bi ci man la des du genre damay nekk ak koo xam ne daf may fen ak yooyu noonu moo nga wax ma dëgg mu metti ma di ma dagg moo ma gënal foofu nga wax ma like ay fen yuy defar ak yooyu noonu mu may neex pour le moment parce que dëgg bi dina génn tôt ou tard. And at least boo waxee dëgg bi you don't have to live with the lie anymore. Exactly. Wàcc ka sa bopp. And that's it. Yeah. The other question, it kind of follows what the previous question. Could you ever take back a partner that once cheated? So, est-ce que bu ñëwoon genre wax la dëgg ji nga xam ko est-ce que di nga ko mën a jëlaat baal ko wala ni ñu demee daal. I'm gonna be honest, right? When this question was posed to me before, I always used to say, yes, there's a high chance that I may take that person back. But it's like the more I get older and the more I learn myself, I learned that cheating is just something that like my body just cannot take. I can see myself forgiving anything, but I just don't know how you can like be with another woman and I can just forgive that. I can forgive you, but I don't know if I can get back with you. I don't know. Let me know what mooy avant sama laajoon bi dinaa ne waaw mën naa ko baal et tout mais instant yi ma nekk moom yaakaaruma ne loolu mën naa ko baal mais pas que dama bon. nekkuma nit ku bon waaye sama xol moo ma ko may right. Sama xol moo ma ko may. Yeah. For me, honestly, I don't know if I would ever take someone who cheated on me back. I think after you do that, I'll not trust him anymore. And if there is no more trust in the relationship, what is that? So, but it can happen though. Yeah, but it can happen. But li may wax mooy que ni en wolof je sais pas yaakaaruma ne mën naa ko tegaat. But at the end of the day, àdduna dafa gudd tànk xaw ma fan laa end up. But bu fekkee loolu am na yaakaaruma ne dinaa la mën a am confiance bi ma amoon ci yow xam nga confiance mooy lépp donc. Yeah. Honestly, no, you gotta go. I'm not taking you back. Like, whatever the case is, like, whatever the thing that made you go and did something else with someone else, you could have came to me as your partner and said, oh, Asta, I feel like you're not complete in this area. What should we do to work it out? Whatever. You know what I'm saying? I don't think there's a good enough reason to ever cheat. Like, every reason you throw, there's a rebuttal. Like, I don't think there's a good enough reason to cheat, period. So if you had the indecency, whatever the word is, to go and cheat, like, I'm sorry, I'm not staying, I'm out. To traduce sorry, but please. I'm not no more. So the next question is,
do you think you can ever rebuild trust once somebody in a relationship has cheated? Ndax mën nga construire confiance bi ngeen amoon ci relation bi su dee kenn daf ci trompé keneen ki wala dara noonu. To me, it just depends on how it happened. You know what I'm trying to say? Because it's like, if it's the situation where like, I literally had to find out that you cheated, I don't know, man. Like, to me, that's a high dub. Like, I don't know if there's a fixing for that. Yeah, on the love, le may wax mooy ça dépend. Parce que su fekkee man maa dem find out ne danga ma doon trompé yaakaar mu ne loolu mën naa la wóoloote comprendre su fekkee woon exemple bi nga jox mu ñëw ba si man wax ma dëgg ji or des daan ne peut-être dina am mais dina jël ay année yaakaar naa. I don't think that's something that can happen like tey nga def ko because même soo ko baalee sax loolu yomb to gain somebody's trust back that's not easy. I was gonna say yes. Either way they happen to me, like if you can forgive the guy, that means you can at least try again to like build that trust again, you and him. So even though it happens to me like in certain circumstances, I can never say this word, but I think I can still like try. If you see that he's really sorry about that and he will never do it, you can at least try and maybe I can build it again. I'll say yeah, and I will. But can I just say one thing to you? Don't forget, forgiving doesn't always mean that you have to go back to your situation. And I know that, but I'm saying that if you're willing to forgive, that means you're willing to build that again. Yeah, that's what she said. Yeah, en wolof dama ne yes bu fekkee ne yow mën ngaa baal kii no matter affaire bi nu mu xewee ça veut dire que yow war ngaa pare pour construire loolu. Même si que yaa starting like da ngeen commencé waat à zero and see if yaa can xool. Mën naa nekk daal. Yeah. So I think it's possible for other people, but not for me personally, because it's like I don't give my trust out easily. So once you lose it, that's it. I don't think I've passed my like second chances. I've passed like those phases. So I don't like once you lose my trust once, because I give it and like once I give it to you, I don't ever question it. So like once you make me question it, especially that heavy, I'm sorry, but you're out. So but you did say that like you will never forgive something exactly. like that. So because I would never like there's no point of even thinking. Yeah. To me, okay, on another little more so perdre sama confiance c'est fini. Amul no mën a def ci kii bi ba retrouver waat ko du question damay xuloo ak yow wala damay kii ak yow mais dootuñu yeggati foofu parce que lenn li ñu amoon li ñu téye woon noonu kii na c'est fini yàqu nga ko kii na so on to the next. It's over. Why do I always have for everything? So I have another statement for you guys. Tell me how do you feel about it? Do you think it's true or false or whatever? But once a cheat, always a cheat. So manam analof moy boko defé ben yon ding ko defat. So yeen ndax lolu gëm ngeen ko like est-ce que yaaka ngeen ne like lu deggu la wala like it's not true? I don't think it's true. Even though I understand the statement, it's not true because think about the men before their marriages that were cheaters and stuff. They will find that one woman and stay faithful to that woman to the rest of their life. They were once a cheater, but that don't mean they're gonna do it again. And I also believe that in a marriage, it's possible that they will cheat once and not cheat again. But don't put it past them either, you know? I know if they maybe go off my way, size if I friend. I'm friend. Like that video. Huh? Oh, right. Now I'm not your xamante ne dañuy tromper seen jabar ba pare non pas seen jabar mais avant ñuy marié dañuy tromper seen gel ak ñoom seen mais suñu xësee ba gis seen jabar duñu leen mës a tromper comprendre donc man gëmuma ne loolu dëgg la. I mean I'm with her on that one. I don't think that's true. I think they can actually change for once, I guess. Make that decision and call it a day. You cheat on who you want to cheat on. Which is very true. Like, I don't believe in it, but like I said, if I took you back, I would always have that fear in the back of my head. You know what I'm saying? Which is hence why you're not coming back. Simple. You're not coming back. But
I don't like, you know what I'm saying? So it's gonna be something always in the back of my head, like he did this, So me, in order not to put myself and you through that torture, I just won't have you around ever again. So maanaam ci olof mooy like yaakaaruma ne c'est complètement vrai, mais genre su ma la baaloon boo ma kii ba pare kii boobu idée boobu noonu wala pensée boobu noonu dina nekk sama xel ba tey. Loolu mooy tax boo defee li ngay def ba pare kay demal sa yoon rek ma dem sama yoon ñu kii ci jàmm ak salaam. Sinon à part ça, Fatmata, do you have any other questions like relating to cheating and stuff like that? Yeah, I just kind of wanted us to like talk about like how do y'all feel about the way cheating is portrayed on social media with Americans as well as with Senegalese people. So with American people, I don't know if y'all seen the situation with like De'Ara and Ken, and then there's also other people like, you know, your rapper boyfriend cheats on you and then buy you a Birkin bag and then it's all over the next day. And I don't know, lima bugon wax moy tromperie ni ngay wone en télé so leen di seetaan infidélité ak karma, like lu tax ñuy xam nga why is it always tromperie? Loolu laa bëgg a wax. Lu ñuy wax lu tax ñuy wane tromperie à chaque fois. Je pense que like it's shown because it's like what's happening and stuff like that. And then if you think about it, like in this American like society, in all societies, matter of fact, not just in the American society, but this generation is growing more and more to be more materialistic. So and then it's like also the fact that these females are taking these men back because they feel like they put in all this year and time that they don't want to lose either. You know what I'm saying? Like or like it's like you just put your all into it and then to feel it like go in a snap of a hand, I guess it's just too much for them. So they're like, I'd rather work through this one thing than to leave you be with someone else or give you everything that I've worked so hard for or everything that I personally built for you. You know what I'm saying? So to me personally, I don't think it's nothing that's being created. It's something that's already happening. Même in like the Senegalese society where comme genre city karma infidèle you know, I don't yaakaaruma ne dara lu ñuy créer la daal dara lu ñuy inventé la yaakaar naa lu fa am ba pare la lu ñuy wane ak yooyu noonu ni boo gisee ni ñuy wane yenn jigéen ñi ni ñuy comporté woo whatever ak ñi góor ñi ni ñuy traité jigéen ñi ak you know what I'm saying, loolu lu fa am déjà la mais loo xam ne lu fa am la ba pare nit ñi duñ ko gis. Like genre lu ñuy nëbb la wala kii noonu je pense que like télé bi da ciy kii rek it's just shedding a light ne da koy wane noonu rek pour kii li xew mais li ma doon wax tamit mooy lu tax je pense que lu tax jigéen ñi di ko nangu la plupart du temps mooy dañuy bañ a perdre temps bi ñu investir ci seen relation bi yooyu noonu yëpp pour commencer avec quelqu'un d'autre wala aussi ak kii bi parce que in the Senegalese society dañuy wax ne jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi kii boo ñàkkee bi xamoon ndax di nga amaat keneen which is bullshit. Because man li may xalaat mooy like soo toogee sa kooku like are you truly gonna be happy? xoolal loolu xam nga especially in Senegal society man li ma ci witness is more so about am na loo def ba kii dem def la lii like so la plupart du temps jigéen ñi ñoo ngi kii seen bopp naan ni su ma defoon lii kon moom du dem di ko uti feneen su ma defoon lii you can have everything in the world bro, you can be a Beyonce, you can be a 11 out of freaking 10 and they're you know what I'm saying and they're still gonna cheat if they want to cheat. It's him and they're always gonna cheat. To me it's like first of all breaking down that mentality, you know what I'm saying? Knowing in your head that you deserve better, you know? So once you know your worth, you only attract your worth. So, but boy yaakaare ne parce que dama def lii moo tax mu def lii da ngay jéem a changer sa bopp pour
pour kooku mel ni nga bëgg mu mel alors que mën nga changer sa bopp ak yépp da ngay dem mu trahiraat la te doo si mën dara so yow boo xamee li nga kii boo xamee sa bopp xam li nga kii ak yooyu noonu xam nga ne kii bu demee def lii nga ba ko fi keneen ku ko gën mooy ñëw taxaw ne ca wetam like you have nothing to lose like you never have nothing to lose. Et peut-être ba nga doon invest ci sa relation keneen a ngi lay xool admire la bëgg la bay bëgg a dee mais te yow xamoo loolu parce que da ngaa nekk kii. what's the point of toog koo xam ne baaxul ci yow ba nga mënee dem ci yow. Say one more thing. moo taxit sorry to the Americans mais yàlla daf ñu ko yombal de dafa ne nga toog sa place ba sa jëkkër ñëw. Just had to put that out there. You know what I'm saying? So in Wolof, God made it easy for us. Y'all making it hard for yourselves by investing all these time, 6 to 10 years in a relationship. You got me all the way after. You doing it to yourself. God didn't tell you to do that. I know, right? That's why I'm like I don't even know how people do that. I be talking to my friends sometimes, and I'm just saying like if we listen to like truly what God said, like our lives would be so much better. But us as human beings, we're just so freaking stubborn and we want to learn everything on our own that we end up learning the hard way. Yep. So guys, the second part of this video is talking about like monogamy versus polygamy relationships. So first and foremost, what do you guys define as that? Like those two terms. Like what does it mean? Lan moy monogamy and polygamy to you guys? Monogamy is sticking to one person. Bottom. Polygamy is more than one people. Polygamy, monogamy. Well, our culture and our religion says that men are allowed to have up to 4 wives. So I know like we're in a more like modernized society and stuff like that, and some female accept it, some don't. But how do you guys feel about it? Are you pro, against it? Honestly, when I'm like marrying a guy, I'm gonna tell them that I'm on the monogamy side, and that's where I'm at right now. But if we go into the middle and you know find a second wife, I don't know what I would do if I'm staying on it. For me, when I'm gonna marry a guy, like when I find the man for me, they would know that I don't want to do it. I'm gonna be only one wife. Like when we get married, and you know, guys are traveling, especially Senegalese guys. You can say this when they want you, and once you're in it, they think they own you now. They can do whatever they want. So once we're in it, and then you takanyare, I don't know how I would react to that if I'm staying or leaving. But I'm like the one wife type or whatever. That's what I want to be at least. So I'm Wolof. Wujje bu bëgguma wujje dama koy teg ci signature contrat sëy bu ma dee nekk dinaa ko def et bu fekkee agree nañ ci ak lépp d'accord nañ ci ñu dugg ci ñu nga dem ba ci biir parce que yéen góor ñi di ngeen a baadoo da ngeen baal ma da ngeen a baadoo la dañuy dugg ba ci biir nga ne oh ok léegi takk naa ko amatul lenn lu muy wax at the end of the day yàlla moo la jox nga am ba 4 wife so man mënuma laa taxaw sa digg dana ne la par force doo ko fi amee même bu fekkee wax naa la li ma bëgg ba bu ñu demee ba ci biir nga dem def li la neex aussi day xew. Okay, sister girl. Okay. Speak your truth. Anyways, so we're talking about having 4 wives. Like she said in the beginning, I'm gonna let you know that I am a one-woman kind of girl. I am selfish. It's only me and you. It's not me, you, and this, that, and the third. Now, I understand that God gave you that right, you know? And for me to say, don't do it, that's not even disrespecting you. That's me disrespecting God. So, I'm telling you, do it if you want to do it. But just know that if you do it, I'm out. Another. Man, je suis une femme. Nekk benn jabar rek ngay doon. Man da nga bëgg a wax en français. Oh, je suis une femme. Yeah, dama ko bëggoon xam ne dama ko tu vas pas te wujje. Man duma wujje. Xam nga, je suis pas le genre de xaw ma nan kuy wujje. Xam nga ni may wax. Man nag duma la ne nii bu lem wuti beneen jabar lii ndax yow xam nga man the way I feel xam nga li may sentir daa comprendre donc su fekkee da nga dem bëgg a dem wuti sa ñaareel wala sa ñetteel vas-y mais xamal ne man damay dem parce que moi je suis égoïste on dit comme ça égoïste c'est toi et moi seul
Period. Anyways, me and her are on the same standpoints when it comes to that. Like, I'm not sharing. I'm sorry. Like, I'm not sharing. Like, that's just that. There's no other way to explain it. It's like sharing a candy bar. There's no other way to explain it. Like, I will not. That's disgusting to me. I don't know how certain women do it. Props to them, because I'm not sharing. Like, you know what I'm saying? Like, that's just too much. Ew. But to translate it in Wolof, wujewuma bokuma jëkkër. And what's the other thing? I hate buñ naan ay góor gu baax yombul. Jigéen ñi ëpp góor ñi, su jigéen ñi ëppee góor ñi dem ngeen bokk fi man xoolal loolu moo ma gënal. Gis nga pour te dire comme li Fatmata wax rek du ma nekk naan la bul ma takkal wujju, du ma nekk di la kii ak yooyu noonu. Au début, from the very beginning, dinaa la wax ne la man du ma bokk. dama nuru sax kuy bokk, dama dul bokk, mënuma bokk, xaw ma ni ñuy bokkee, jàngaluñ ma ko sax jàngaluñ ma sax ni ñuy bokkee pour te dire. So du ma bokk. So ñun sax def ñuy siis. For real. Du ma bokk, man ku ma xam rek xam ne du ma bokk, like you know. But the thing is, boo ñëwee indi sa kii nekk ci sa dëgg ne kii ngay takk ak yooyu noonu, du ma xuloo, du ma xeex. You know what I'm saying? Defal li nga war a def, man ma def li ma war a def. Yow am na lu la yàlla may, man tamit am na lu ma yàlla may. Demal nga jël sa ñaar ñetti ñeent ba ñaata li la neex yëpp. But au revoir, on to the next. Noonu lañ koy waxee en anglais. Man ne me comptez pas dans ces bullshit là. C'est conneries là. C'est conneries là. C'est machin. C'est je m'en fous. te duma wàññi dara ci jigéen ñi nga xam ne nangu nañ ko. You know what I'm saying? Parce que ku nekk li nga mën ak ku nekk li nga àttan. And let me just say something. That's literally how God created like some women to be ku nekk li nga like, àttan. You know, am nañ fi ay mag yu koy def, am nañ fi ay cousine yu koy def, am nañ fi ay yaay yu koy def. But c'est pas parce que ñoom ñooñu dañ ko doon def wala ñoom ñooñu dañ cee jaar ko ñun tamit dañ cee ku nekk am nga sa bëgg-bëgg at the end of the day. Te yaakaar naa ne lii lu mat a waxtaanee la avant ngay dugg si dara, parce que te des fois tamit matu wax na dëgg da ngeen baadoo la dañ koy waxtaanee ba pare dañ koy waxtaanee ba pare ngeen dugg changer avis daal. Te dara nekkul ci changer avis, mais xamal ne foo changer sa avis tamit man tamit mën naa changer sama avis. And that's the one thing I also want to say, like just how the woman has to make that clear before getting married to a guy. A guy should also make that clear. And another thing too is like if you're marrying, if you're seeking for a wife, you know that you want more than one wife, right? If this woman is telling you that she's only sticking to one, don't try to change her mind. Fine, there's plenty of other fishes in the sea. Analof, su fekkee da ngaa bëgg a takk jabar, xam nga sa jabar ne la nii kii du wujjee ak yooyu yëpp bu ko takk demal wuti keneen. Like am na ñeneen ñu koy nangu. Jigéen ñoo ëpp góor and you know what? And another thing is they gotta like li ñuy wax rek da nga war a franche ak loolu, cause let's say ne jigéen bi dana du wujjee yow nga ñëw wax ko ne benn góor benn jabar ça dépend ci moom peut-être mën na changer affaire mais bu fekkee waxoo ko dëgg you don't even joxoo ko sax ni nga koy waxee chance moom muy changer affaire wala dara yooyu. Man c'est que boo ma waxee dëgg ji thank you very much for being honest with me. I mean I'm not saying du ma changer sama avis, but what I'm saying somebody else may. But am na keneen ku ko mën a kii. te xam nga lan moo kii am nañ benn kii parce que damaa xam nit ñoo xam ne damaa xam ñaari nit am na ñoo xam ne dañuy wax dëgg ji dañ la naan carrément boo correcté boo defee li nga wax boo ma doyee ma yem si yow, mais bu ma commencé di sentir damay dem wuti feneen. Am na ñoo xam ne nag dañoo xam carrément ne dinañ am beneen jabar mais dañuy nekk ci seen jabar naan leen dootuma wut keneen xawma lan ba indil leen fi benn naqar boo xam ne wala kii yooyu noonu betteel boo xam ne like duñ ko sax kiyee. So to me it's just about honesty. Some people are willing to accept it, some aren't, you know, but give people the benefit of the doubt. Allow them the right to make their own choices at the end of the day. Man Asta,
thank you. And stop lying. Thank you for giving me that opportunity, but my nigga, I ain't sharing. Stop lying. You men out there, especially Senegalese men, stop lying. But yeah, you know what I'm saying? Then just be honest about it. You know? Ku la ci bëgg la si ku la ci bañ la si mais nan la gerte waxal sa dëgg loolu rek moo am importance. Before we end this video, we just wanted to shed a little bit of light on what's happening in Senegal. There is like hundreds of youth losing their life just to get to Europe, to be exact. About 480 people, kids, lost their lives in boat rides trying to get to Spain for a better life. Right. And so basically our plan doing this, we just want to shed awareness to it and also tell the Senegalese youth, stay strong. Like, we know it's not easy, you know, and just spread light to the situation. Like, go on Google, do more research, inform a friend, find somewhere where you can donate online, where you can trust, you know. But we're all in this together, even if we're not going through it. And we just wanted to put that out there. We're praying for all the families and you know, all the people that lost someone very dear to their heart. Yeah. dañoo bëggoon a tëj vidéo bi pour wax leen ne xam nañ yëg nañ ñu nekk Sénégal même si on n'est pas là-bas xam nañ ko te ñu ngi jaale ñu bëri ñu ci gaañu li Asta waxee 450 people or 80 people gaañu nañ ci so ñu ngi jaale famille yooyu yëpp di wax youth yi nga xam ne ñu ngi fa ba léegi jeunes yi fa nekk ñu muñ xam nañ ne Sénégal neexul aussi like opportunity mel ni like that but nga muñ que yàlla bu fekkee ne dogal na ci lenn sa vie incha allah dina am jarul ngay jël nu nga koy waxee gaal di dugg Europe que maybe yaa ngi dem pour jàppale sa famille mais le fait que yaa ngi def loolu mën nga leen a indil tiis bu ëpp nga leen di bàyyi aussi donc just bàyyi leen loolu ci xel bàyyi leen ci loolu xel ku ci nekk yaa xam sa situation bopp mais boo leen di def yenn décision yi just bàyyi leen ci loolu xel we are sorry that that's happening. Yeah, and rest in peace to all the fallen ones. Thank you guys so much for watching this video. If you like this video, please make sure you like, comment, and subscribe, please. And also follow us on Instagram. Mine is Matu __nah. __ Asta with 2 A's at the end. And mine is it's Zahra, ITSZAHRAHH. Period. See you guys in the next one. Bye. Bye.